First is advantages of remote sensing. Remote sensed imaging systems have several advantages over camera photography. So it is not simple like camera photography, it has many advantages. Okay, from which it differs significantly in the following two ways. അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റിമോട്ട് സെൻസിങ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഇമേജാണ്, ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ പോരെ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കും. സോ ഒരു റിമോട്ട് സെൻസ്ഡ് ഇമേജിനും ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇമേജിനും തമ്മിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ട് വേസിൽ ഡിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് by using remote sensing we can obtain an image of that area. Okay, so you may think that we can take that image by using a camera also, but remote sensed image is entirely different from a camera image in two ways. Okay, first is it is not just restricted to the visible part of the electromagnetic spectrum from about 0.4 to 0.7 micrometers in wavelength, but can also measure energy at wavelength invisible to the eye, such as near infrared, thermal infrared and radio wavelength. Okay, അതായത് നമ്മളൊരു ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള വിസിബിൾ പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസ്ഡ് ഇമേജ് വി ക്യാൻ സീ ഓൾ ഇൻവിസിബിൾ നമുക്ക് കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫ്രാറെഡ്, തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ്, റേഡിയോ വേവ് ലെങ്സ് അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, so here in remote sensed image we can obtain not only the visible part of electromagnetic spectrum but also invisible part of the electromagnetic spectrum such as infrared, thermal infrared and radio wavelength. Okay, most remote sensing instruments can record different wavelength at the same time, yielding not one but numerous images of the same location on the ground, each corresponding to a different range of wavelength called band. ഓക്കെ, റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമേജാണ്. സോ ആ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതായത് ഒരു റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ടൈമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല വേവ് ലെങ്ത്തിൽ സെയിം ടൈമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതും പല വേവ് ലെങ്ത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പല ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ബാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ അൺലൈക്ക് ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, remote sensing technique can record different wavelength at the same time. Hence we can obtain numerous images of the same location on the ground, okay, in a different range of wavelength, and this different range of wavelength is known as band. Okay, next advantage is good spectral including infrared bands and spatial resolution. Resolution is very high. Allow broad regional coverage. Okay, then allow continuous acquisition of data. We can continuously acquisite data. Provide up-to-date information because of the capability of regular revisit. Provide cost-effective and map accurate data. Provide large archive of historical data. Enable to combine satellite digital data with other digital data. Okay, has the ability to manipulate or enhance this digital data, allow the possibility of stereo viewing. Okay, so next is what you meant by stereo viewing. Okay, stereo viewing means I already told you that by using a remote sensing we are recording different images, numerous images at different wavelength, right? Okay, so here these images can be combined, or the information obtained from each of these images can be combined so that we can get the accurate data. Okay, a simple example of stereo viewing is our eyes itself. Okay, so we have two eyes and the vision that is obtained through each eye is different. Okay, so but our brain fuses this vision and thus we are seeing that one as one. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്ക് രണ്ട്
കണ്ണുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കണ്ണും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജ് വീഴുന്നത് രണ്ടും 2 രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ന്യൂമറസ് ഇമേജസ് സെയിം ലൊക്കേഷൻ്റെ തന്നെ എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് സ്റ്റീരിയോ വ്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്.